Malamang hindi nyo na yung aking papilikmata today. Ayan, may papilikmata si Madam dahil nga ako yung nagse-celebrate ng aking 50k subscribers. Ginagawa mo. Kasi ayun nga, marami pong salamat sa 50 plus subscribers. Ayan, from 0 to 50 o kahit papano, diba? At least. At bago nga natin ito yung ating apartment tour, konting trivia lamang today. So, dito nga sa Japan, may 4 na klase ng housing. Una ay yung tinatawag nilang apartment o apato. Usually, yan ay 1 or 2 story building made of wood and iron. Yung pangalawa, guys, ay manshon. So, kung sa atin sa Pinas, yung interpretasyon ng mansion ay yung magaganda at magagarbo, bonggang-bonggang bahay na malalaki. Ayan. Dito yung mansion ay condominium. So, usually siya ay 4 or more floors, concrete apartment condominium or concrete building. Yan. Yung pangatlo ay yung tinatawag nilang company housing. Obviously, yung mga bahay na pinoprovide ng mga company para sa mga empleyado nila. At yung pang-apat, actually may 2 klase to. Yung una is ikodate, which is single detached house. And yung next is chumonjutaku o custom built house. So, yung ikodate o single detached bahay na ready to lipat na ganun, wala ka na masyadong gagalawin na ayusin, ganan. Kumbaga, lagi ka na lang ng appliances, mga gamit, ganan. Kumbaga sa atin yung mga pag-ibig housing loan o mga bahay na binibenta ng pag-ibig na usually magkakamuka, diba? So, ayan yung ikodate. At pag sinabi naman na chumonjutaku, ito ay yung magsisimula ka talaga from scratch, bibili ka ng lupa, ikaw yung masusunod sa mga materyales na gusto mong gamitin at sa disenyo ng bahay. Yun nga yung 4 na klase na housing dito sa Japan. Anyway, itong tinitira namin ngayon ay mansion siya o condominium. And magsisimula tayo apartment tour in 3, 2, 1. Enjoy!
お湯入ります。お湯だけをします。給湯温度が変更されました。